హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ షెఫ్ గోవర్ధన్. ఇవాళ మనం చేయబోయే రెసిపీ కిడ్నీ బీన్స్ స్టూ. కిడ్నీ బీన్స్ స్టూకి కావాల్సిన పదార్థాలు: కిడ్నీ బీన్స్, సెలరీ, లీక్స్, రెడ్ ఎల్లో గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, బ్రోకలీ, గార్లిక్, బే లీఫ్, బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్, సాల్ట్, ఆనియన్, బటర్, ఆయిల్ అండ్ వాటర్. ముందుగా మనం ఒక 50 ml ఆఫ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. బటర్ ఆఫ్ 25 grams, 2-3 pieces of bay leaf, and we'll add some chopped garlic. And chopped onion వేసేసుకుంటున్నాను. మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ అయ్యే వరకు, ఓవర్ బ్రౌన్ అయిపోదు, గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయిన తర్వాత then we will add vegetables. Onions and garlic మంచిగా బ్రౌన్ అయిపోయింది. we'll add some green capsicum, yellow capsicum and కొద్దిగా red capsicum. కొద్దిగా celery chop అండ్ కొంచెం లీక్స్ చాప్. ఇది ఫ్లేవరింగ్ కోసము. ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ విల్ యాడ్ దిస్ బ్రోకలీ. సీజనింగ్స్ కోసము కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పౌడర్, ఒక 1/2 teaspoon ఆఫ్ సాల్ట్ సరిపోతుంది. 200 grams ఆఫ్ కిడ్నీ బీన్స్ తీసుకున్నాం మనము. దాన్ని ఒక ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దెన్ కుక్కర్లో కుక్ చేసుకోవాలి. దట్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డన్. నెక్స్ట్ వీల్ యాడ్ దిస్ బాయిల్డ్ అండ్ కుక్డ్. సాఫ్ట్ కుక్ చేసుకోవాలి ఇది. హియర్ వి గో. ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ రెసిపీ అండ్ చాలా మంచిది ఇది హెల్త్ కోసము. ఒక 200 ml ఆఫ్ వాటర్ వేసేసుకోవాలి. దీంట్లో కుక్ చేసుకోవాలి. ఒక 10 minutes కుక్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ వి గో. హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ బీన్స్: ఇది మంచి ఇమ్యూన్ బూస్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ హై ఇన్ ఫైబర్. డయాబెటిక్స్ ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళు కంపల్సరీ, వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఇది. అండ్ మెమరీ పవర్ అండ్ ఇట్స్ హై ఇన్ ప్రోటీన్. వెయిట్ లాస్ ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ ఇన్ యువర్ డైట్. అండ్ హార్ట్ హెల్త్కి కూడా మంచిదండి, బోన్స్ కోసం కూడా మంచిది. అండ్ ఇట్ రెడ్యూసెస్ మైగ్రేన్. సో టేస్టీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ స్టూ అనొచ్చు దీన్ని ఇప్పుడు మనము. ఇది అయిపోయిందండి. ఇంకా ఓ మై గాడ్, చాలా వెజిటబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి దీంట్లో. అండ్ సర్వింగ్ టైమ్ నౌ. లెట్స్ నాట్ వేస్ట్. అట్లీస్ట్ వన్స్ ఎ వీక్ ఇది కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. సో కిడ్స్ కోసం అయితే మంచిదండి ఇది, బికాజ్ వాళ్ళు స్పోర్ట్ ఆడతారు కాబట్టి వాళ్ళ బోన్ స్ట్రాంగ్ కోసమైనా వాళ్ళ ఇమ్యూన్ బ్యూస్టర్ కోసమైనా కానీ ఇట్స్ వండర్ఫుల్. అండ్ ఎవరైనా ప్రతి ఇంట్లో ఎల్డర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం కూడా సర్వ్ చేయండి, బికాజ్ దిస్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ డయాబెట్. ఓకే, చేస్ టు యూ ఆల్. దీంట్లో యాక్చువల్లీ మనం కొంచెం క్యారెట్స్, బీన్స్, వెజిటబుల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పొటాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పొటాటోస్ యాడ్ చేస్తే డయాబెట్కి మంచిది కాదు. ఈ రెసిపీ నేను చెప్పినట్టు హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కోసం అయితే ఇది స్టాండర్డ్ రెసిపీ. సో ఇది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయాలని అనుకుంటున్నాను.
And with this, I'm signing off for today, and we'll catch up in the next episode. Thanks for watching. Bye bye.